Good morning children. What we had learned in the previous class ma? Okay, we had learned that needs for water, the water around us lesson. Okay, some subheadings under in this lesson we had learned that a need for water and then conservation of water and then reuse of water we learned. Okay, so conservation of need for water, some uses of water we had learned, and then conservation of water. How to conserve the water at home? Some tips or already I am telling. Okay, so that fix the leaky taps and pipes immediately, and then that instead of shower to use a bucket and mug to bath, and then hose to wash cars or other vehicles. So instead of use a bucket and mug to wash the cars or other vehicles. So these are all the conserve the water in the home. So water is a precious one, so we must conserve the water. So save water. There are plenty of water on earth, but that some amount, a little bit of amount only we use it. Okay, so we conserve the water. We should conserve the water is very important one, and then reuse of water also under coming in the conservation of water. So aduvume nama reuse of water ume conservation of water la varum. And then today we are going to learn a new topic about rainwater harvesting. Rainwater harvesting. Rainwater can be conserved in a method is known as a rainwater harvesting. Okay, rainwater நம்ம எப்படி preserve பண்றோம், எப்படி save பண்றோம் அப்படிங்கறத rainwater harvesting. Okay, rainwater can be conserved in a method is known as a rainwater harvesting. It let us learn in detail. Okay, so rainwater harvesting is one of the most commonly used method. Okay, rainwater harvesting is one of the most commonly used method. It refers to that save water. Okay, to save water. Okay, so the rainwater harvesting, in this method a tank is built for collecting and storing rainwater. இதோல the rainwater harvestingல first வந்து ஒரு tank build பண்ணிருக்காங்க. So the tank எப்படி இருக்கும்னா அந்த rainwater வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற மாதிரி இருக்கணும். ஓகேயா? So a tank is built for collecting and storing rainwater. rainwater collect பண்ணி அதை ஸ்டோர் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். And then the tiles, okay, the tiles are laid inside the tank. ஒரு tank build பண்ணியாச்சு, அதுக்குள்ள என்ன பண்றோம்? The tiles are laid inside the tank to prevent water from seeping into the soil. அதுக்குள்ள நம்ம வந்து டைல்ஸ் போட்டாச்சு. அந்த ஏன்னா அது வந்து தண்ணி வந்து மண்ணுக்குள்ள போகாம இருக்கிறவரை ப்ரிவென்ட் பண்ற மாதிரி தடுக்கிற மாதிரி டைல்ஸ் மேக் பண்ணியிருக்கிறோம். சரியா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம்? தட் டேங்க்ஸ் இன் திஸ் மெத்தட் a tank is built for collecting and storing rainwater. ஒரு டேங்க் மாதிரி ஒரு அமைப்பு பில்ட் பண்ணுறோம். ஏன்னா அது வந்து ரெயின் வாட்டரை கலெக்ட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். And then அந்த டேங்குக்குள்ள laid inside the tiles are laid inside the tank to prevent water from seeping into the soil. நம்ம கலெக்ட் பண்ணி வச்ச வாட்டர் வந்து சாயிலுக்குள்ளே போகாமல் அதை தடுக்கிறதுக்காக டைல்ஸ் மேக் பண்ணியிருக்கோம். And then the drainage pipes are connected from the roof of the house. அப்புறம் என்ன பண்ணுறோன்னா அதுலேருந்து ஒரு ட்ரைனேஜ் பைப் அந்த ஹவுஸோட ரூஃப்லேருந்து ட்ரைனேஜ் பைப் கனெக்ட் பண்ணுறோம். தட் கனெக்டட் ஃப்ரம் த ரூஃப் ஆஃப் த ஹவுஸ் to this tank for save water. Okay, அந்த மாதிரி மழை தண்ணியெல்லாம் சேவ் பண்ணி இங்கே டேங்க்கு கொண்டு வரதுக்கு ஒரு பைப் கனெக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ the drainage pipes are connected from the roof of the house and to this tank to save water. Okay, in this water used for a later use. நம்ம பிறகு any other use we have used all the household activities, and then the water the rainwater can be used in the various household activities such as washing, cleaning and watering the plants in the garden. Okay, so this is the method of rainwater harvesting. So different methods of rainwater harvesting. Some of them making dig the ground in the soil directly. The rainwater is deep into the soil. Okay, so this is the rainwater harvesting method. So the process of rainwater from the roof of the building is called the rainwater harvesting.
ரூஃபில் இருந்து ரெயின் வாட்டரை ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய மெத்தடை தான் என்ன சொல்கிறோம், ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங். ரெயின் வாட்டர் can also be conserved in a method is known as rainwater harvesting. Rainwater harvesting. First, this is our house. Okay, here this is the roof of the house. Here we have built the rainwater harvesting tank. The rainwater harvesting tank is used for collecting and storing the rainwater. Okay, inside the tank, the tiles are laid inside the tank to prevent water from seeping into the soil. இதுக்குள்ள வந்து டேங்குக்குள்ள டைல்ஸ் மேக் பண்ணுறோம். ஏன்னா அந்த தண்ணி வந்து கிரவுண்டுக்கு போகாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன செய்கிறோம், ஒரு டைல்ஸ் மாதிரி டைல்ஸ் மேக் பண்ணுறோம். Tiles are laid, tiles போட்டிருக்குது. Okay, and then here the roof of the house, drainage pipes. The drainage pipes are insert into the rainwater harvesting tank. Okay, the drainage pipes are connected from the roof of the house, okay, to this tank for storing water. இங்க இருந்து மழை தண்ணி எல்லாம் என்ன செய்யுது, மழை பெய்யுது, ரூஃப்ல உள்ள மழை தண்ணி எல்லாம் அங்க ஒரு பைப் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ the பைப் மூலமா என்ன செய்யுது, ரெயின் வாட்டர் ஆர் going pass through into the storage tank. Okay, this is the storage tank. So that rainwater harvesting, the drainage pipes are connected from the roof of the house to this tank to store water. இப்போ மழை பெய்யுது, அந்த தண்ணி எல்லாம் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சாச்சு. Here the water is stored. Okay, in this method that rainwater can be used in the later use. நம்மளுக்கு எப்போ தேவைப்படுதோ நம்ம அப்போ எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Okay, in this method is used in the rainwater can be used in the later use. Okay, yeah. So this water used in the various household activities. நிறைய நம்ம different activities யூஸ் பண்ணிக்கலாம். That is washing, cleaning and watering the plants. Watering the plants. Okay, so this is the method of rainwater harvesting. What is the rainwater harvesting? Rainwater can also be conserved in a method is known as a rainwater harvesting. The process of rainwater can be stored in a roof of the top of the building is called a rainwater harvesting. Okay, so the rainwater அதை வந்து rainwater நம்ம சேவ் பண்ணக்கூடிய மெத்தட் தான் rainwater harvesting அப்படின்னு சொல்கிறோம். Okay, yeah. So can also be conserved in a method is known as a rainwater harvesting. First, in this method, that rainwater a tank is built for collecting and storing of rainwater. இந்த மெத்தடில் ஒரு டேங்க் ஃபஸ்ட் பில்ட் பண்ணுறோம். இதில் வந்து என்ன செய்யும், இந்த திஸ் டேங்க் இஸ் collecting and storing the rainwater. இங்கேருந்து ரெயின் கலெக்ட் பண்ணி இங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். ஓகேயா, ஸோ இன்சைட் தி டேங்க் the tiles are laid inside the tank. இந்த டேங்குக்குள்ளே டைல்ஸ் போடுறோம். டைல்ஸ் மாதிரி செங்கல் பதிக்கிறோம். ஏன்னா தண்ணி வந்து கிரவுண்டுக்குள்ளே லீக் ஆகி போகாமல் இருக்கிறதுக்காக. ஸோ ஹியர் த டைல்ஸ் ஆர் laid inside the
tank to sipping into the sipping water into the ground. தண்ணி வந்து கிரவுண்டுக்குள்ளே போகாமல் இருக்கிறதுக்காக this tank இந்த டேங்குக்குள்ளே டைல்ஸ் போட்டிருக்கு. And then again the drainage pipes are connected from the roof of the house to this tank. அந்த ரூஃபில் இருந்து இந்த டேங்குக்கு ஒரு ட்ரைனேஜ் பைப்பை கனெக்ட் பண்ணுறோம். ஓகேயா, ரூஃபில் ஹவுஸோட ரூஃப்லேருந்து டேங்குக்கு ஒரு ட்ரைனேஜ் பைப் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ the rainwater are passes into the tank. Okay, yeah, this method of rainwater is used in the later use. நம்மளுக்கு எப்போ தேவைப்படுதோ அப்போ நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். That rainwater can be used in the various household activities such as that washing, cleaning, watering plants and toilets. So many uses we have used it rainwater harvesting. And next we learn that advantages of rainwater harvesting. Rainwater harvesting. What are the advantages? If anybody's guess. Rainwater can reduce the flooding in the cities. Okay, the rainwater harvesting can reduce that flooding in the cities. ரெயின்வாட்டர் என்ன பண்ணுவோம், நம்ம ரெயின்வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் வச்சுட்டோன்னா சிட்டிஸ்குள்ளே வெள்ளம் வரதை தடுக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஒன்ஸ் அப்பான டைம் இப்போ கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை ஃபுல்லுமே ஃப்ளட்டு. ஏன்? ஸோ யாருமே அவங்க வந்து ரெயின் வாட்டரை வந்து ஸ்டோர் பண்ணலை. அந்த ரெயின் வாட்டர் தான் பெருகி அது வந்து வெள்ளமாக மாறிச்சு, ஃப்ளட் ஆகி சிட்டிஸ்குள்ளெல்லாம் வந்துச்சு. ஸோ ஆன் தட் டைம் தட் பீப்புள் தே ஆர் ஆல் பில்ட் அ ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் ஸோ தட் தே ஆர் ஆல் அவாய்டிங் த ஃப்ளட். ஓகே, அவங்க அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணியிருக்கலாம், ஃப்ளட்டிலேருந்து அவாய்ட் ஆகிருக்கலாம். ஸோ the rainwater harvesting can reduce the flooding in the cities. நம்ம rainwater harvesting வச்சுருந்தோன்னா நம்ம சிட்டிஸ்குள்ளே வெள்ளம் வராமல் ரெடியூஸ் பண்ணலாம். rainwater harvesting flooding in the cities. வெள்ளம் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு rainwater harvesting is important. Flooding in the cities. And then next one, rainwater harvesting can reduce the topsoil less. Okay, topsoil மூவ் ஆகுறத என்ன பண்ணலாம், லெஸ் பண்ணலாம். ஓவராக வெள்ளம் வந்துச்சுன்னா என்ன செய்யும், மண்ணெல்லாம் அரிச்சிட்டு போயிடும். சரியா, தண்ணி மழை ஓவராக பெய்யுச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் டே பார்த்தீங்கன்னா அப்படி பியூர் ஒயிட்டாக இருக்கும் சாயில்லாம். ஸோ டாப் சாயிலில் என்னவாயிரும், சாயில் எரோஷன் ஆயிரும். சரி, அந்த சாயிலெல்லாம் போயிடும். ஸோ நம்ம வந்து ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் எல்லாரும் அவங்கவுங்க வீட்டில் ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் பில்ட் பண்ணிட்டோன்னா ஸோ நம்ம அதோட அமௌண்ட்டை தண்ணி வந்து வெளியே வேஸ்ட்டாக போகிறத குறைச்சிக்கலாம். ஸோ ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் reduce the topsoilless. topsoil மேலோட்டம் மேலே இருக்கிற மண்ணை இழுத்துட்டு போகிறத நம்ம வந்து என்னது லெஸ் ஆகும், topsoil less. Okay, and then next one, the rainwater harvesting is improve the groundwater level. Okay, groundwater level. Already I told that some another one method of rainwater harvesting also. Some of them dig the ground. நம்ம குழி தோண்டி வீட்டு பக்கத்துலேயே குழி தோண்டி விட்டுருப்பாங்க. ஸோ தட் ரெயின் வாட்டர் டைரக்ட்லி டிப் இன் டு தி சாயில், மண்ணுக்குள்ளே போயிடும். ஸோ அப்படி போகிற டைமில் ஸோ தட் இம்ப்ரூவ் தட் கிரவுண்ட் வாட்டர் லெவல். ஓகே, நிலத்தடி நீரோட அளவை வந்து சேவ் பண்ணிக்கலாம். இம்ப்ரூவ் கிரவுண்ட் வாட்டர் லெவல்.
improve the groundwater level and conserve the groundwater especially in the summer time. Groundwater, and then it also helps in plants. Okay, so what are the advantages of rainwater harvesting? Rainwater harvesting can reduce the flooding in the cities. வெள்ளம் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு rainwater harvesting is helpful. And then rainwater harvesting reduce the topsoil less. நம்ம rainwater harvesting எல்லாரும் பில்ட் பண்ணிட்டோம்னா the topsoil மழை தண்ணியை ஓவராக வெளியே வேஸ்ட் பண்ணோம்னா தான் the topsoil மண்ணெல்லாம் இழுத்துட்டு போயிடும். ஸோ இதனால் plants வந்து அஃபெக்ட் ஆகும். ஓகேயா, plants வந்து ஆல்ரெடி plants are family into the soil. நல்லா ஃபிக்ஸ்டாக சாயிலோட தான் பிடிச்சிட்ருக்கோம். டாப் சாயில் எல்லாம் லெஸ் ஆயிடுச்சுன்னா பிளான்ட்ஸ் ஸ்பாயில் ஆயிடும். ஸோ இது வந்து டாப் சாயில் லெஸ்ஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுது ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங். அண்ட் தென் இட் இம்ப்ரூவ் த கிரவுண்ட் வாட்டர் லெவல். எல்லா மழை தண்ணியுமே கிரவுண்டுக்குள்ளே போயிடுச்சுன்னா இம்ப்ரூவ் த கிரவுண்ட் வாட்டர் லெவல், இன்க்ரீஸ் த கிரவுண்ட் வாட்டர் லெவல், கன்சர்வ் த கிரவுண்ட் வாட்டர். அப்புறம் நம்மளோட கிரவுண்ட் வாட்டரை சேவ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. அண்ட் தென் இட் ஆல்சோ ஹெல்ப்ஸ் இன் பிளான்ட்ஸ். ஓகே, இட் ஆல்சோ ஹெல்ப்ஸ் இன் plants. Okay, so what we learn, that rainwater today we got learned rainwater harvesting. Rainwater can also be conserved in a method is known as a rainwater harvesting. ஒரு ஹவுஸில் இருந்து நம்ம ரூஃபில் இருந்து ஒரு டேங்க் பில்ட் பண்ணி ட்ரைனேஜ் டேப் பைப் மூலமாக வாட்டரை வந்து இந்த ஸ்டோரேஜ் டேங்கில் ஃபில் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த வாட்டரை எடுத்து நம்ம வேரியஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Rainwater can also be conserved in a method is known as a rainwater harvesting. Another one, the process of rainwater in the top of the building, okay, is called the rainwater harvesting. அங்கே உள்ள வாட்டரை சேவ் பண்ணுறதும் rainwater harvesting தான். And then first, that in this method a tank is built for collecting and storing rainwater. And then the tiles are laid inside the tank and seeping, and to prevent the water to seeping inside the soil. And then the drainage pipes are connected from the roof of the house to this tank for saving water, storing water. And then this water is used in the later use for various uses. And then that the various household activities such as washing, cleaning and watering the plants in garden. And then toilets uses also, that rainwater is used in the toilets also. Next one, that advantages of rainwater harvesting. Rainwater harvesting can reduce the flooding in cities. And then rainwater harvesting reduce the topsoil less, and then improve the groundwater level, and then conserve the groundwater, save பண்ணிக்கலாம். Next, it also helps in plants. That rainwater is also helps in plants. It's okay. Next, let us learn the methods of, okay, activity time. Let us learn about the model of rainwater harvesting in the video. Let us learn that working model of rainwater harvesting. I will be able to demonstrate the working of rainwater harvesting model. What are the things needed in this model? Let us learn. Lid of hardboard box 1, small hardboard box 2, green chart paper 1, small tray or aluminum foil container 1, duct tape or cello tape, medium size hardboard box 1, straw 1, water can or small plastic bottle 1, pencil 1. Steps to follow. Take the lid of a big hardboard box. This acts as the boundary of a house. இது வந்து என்னது, ஒரு ஹவுஸோட காம்பவுண்ட் வால் மாதிரி மீன் பண்ணிக்கலாம். Place a green chart paper inside the lid. The big லிட்டுக்குள்ளே என்ன பண்ணுறோம், green chart paper place பண்ணுறோம். The chart paper represents the greenery inside the boundary of a house. இந்த chart paper எதை குறிக்குதுன்னு சொன்னோன்னா ஒரு கார்டன் இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணிக்கலாம். Now take a small hardboard box and place it on the green chart paper as zone. This is the base of the house.
On this base, place the medium-sized cardboard box. This is your house. Okay, the medium-sized cardboard box is your house. On top of the house, place a small cardboard box. This acts as the roof of the house. அந்த மீடியம் சைஸ் ஹார்ட்போர்ட் பாக்ஸை வந்து நம்ம ஹவுஸை இமேஜின் பண்ணியிருக்கிறோம். அதுக்கு மேலே ஒரு ஸ்மால் சைஸ் ஹார்ட்போர்ட் பாக்ஸ் வைக்கிறோம். ஸோ அது தட் இஸ் acts as the roof of the house. On the roof, place a small tray or an aluminum foil container. Using duct tape, attach the tray or the aluminum foil container to the box. Make a hole at one corner of the tray or the aluminum foil container. இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த ட்ரேயோட ஒரு கார்னரில் வந்து ஒரு ஹோல் போடுறோம். Insert one end of a straw into the hole. அப்புறம் என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த ஹோல்லேருந்து ஒரு ஸ்ட்ராவை இன்சர்ட் பண்ணுறோம். Take a plastic bottle and make a hole in it at the marked point. நம்ம மார்க் பண்ண ஒரு பிளாஸ்டிக் பாட்டிலில் ஒரு பாயிண்ட் மார்க் பண்ணி அந்த ஸ்ட்ராவோட இன்னொரு இதை வந்து ஜாயின் பண்ணுறோம். Insert the other end of the straw into the bottle. Take a watering can and pour some water into the tray or the aluminum foil container. இப்போ என்ன பண்ணுறோம், அந்த ட்ரேயில் கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணுறோம். You will observe that water flows from the aluminum foil container into the bottle through the straw. இப்போ அந்த ட்ரேயில் உள்ள வாட்டர் வந்து இந்த ஸ்ட்ரா மூலமாக அந்த வாட்டர் பாட்டிலில் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் தட் ஒர்க்கிங் மாடல் ஆஃப் rainwater harvesting. Okay, you have just demonstrated the working of a rainwater harvesting system. Thank you.